வெல்கம் டு சொல்யூஷன் சீக்கர்ஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் பிஎஸ்சி மேக்ஸ்து. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம். ஷோ தட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆர் இன் arithmetical progression if 2p cube minus 9p cube plus 27 are equal to 0. Show that the above equation is satisfied by the equation x cube minus 6x square plus 13x minus 10 is equal to 0. Hence, solve the equation. So first, let the roots of the equation be so the roots of the equation is, what is the equation? X cube plus px square plus qx plus r is equal to 0. So the roots for this equation is alpha minus beta, alpha and alpha plus beta. Let these three be the roots of the equation. So now we have to form the relation of the roots and coefficients. So first S1, that is sum of the roots. Next S2, it is a sum of the roots taken 2 at a time. At last S3, it is sum of the product of the roots taken 3 at the time. So now tell S1 is equal to sum of the roots, that is alpha minus beta plus alpha plus beta. So the sum of the three roots is equal to minus p. Next S2, it is a sum of the roots taken 2 at a time, that is alpha minus beta into alpha plus alpha minus beta into alpha plus beta plus alpha into alpha plus beta, that is equal to q. Next last S3. S3 is the sum of the product of the roots taken 3 at a time. So it is alpha minus beta into alpha plus beta into alpha, that is equal to minus r. Simplifying the above equations, you will get we get 3 alpha is equal to minus p and 3 alpha square minus beta square is equal to q, that is it is S1, it is S2 and S3 is alpha cube minus alpha beta square is equal to minus r. So mark it as 1, 2 and equation 3. So from equation 1 we will get alpha is equal to minus p by 3. So from equation 2 we get beta square is equal to 3 alpha square minus q. So now substitute the value of alpha in this equation, that is 3 minus p by 3 the whole square minus q. So you will get beta square is equal to p square by 3 minus q. Now substituting these values in equation 3, that is now you are going to substitute this value in equation 3. In this we will get minus p by 3 the whole cube minus into minus p by 3 into p square by 3 minus q is equal to minus r. Now simplifying the equation,
Now simplifying the equation. What is the equation? Minus p by 3 the whole cube minus of minus p by 3 into p square by 3 minus q is equal to minus r. So how will you simplify this? We simplify by what is minus p the whole cube minus p cube divided by 3 cube is 27. So minus into minus p into p square minus of p cube divided by 9 plus minus into minus plus p cube by 3 equal to minus r. So minus p cube divided by 27 plus p cube by 9 minus p cube by 3. So now taking LCM. Now take the LCM to 3 and into 9. So after taking the LCM you get minus p cube plus 3p square p cube minus 9p cube divided by 27 is equal to minus r. So at last you will get the obtained equation 2p cube minus 9p cube plus 27r is equal to 0. Now you got the equation that is given in the question. So in the equation x cube minus 6x square plus 13x minus 10 is equal to 0. From here you இதிலிருந்து நம்ம வந்து p value q value r value அதை ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். எப்படின்னா இந்த கோஎஃபிஷியன்ஸ் வச்சு. ஸோ p வேல்யூ வந்து -6, q வேல்யூ வந்து 13, r வேல்யூ வந்து -10. ஓகே, இப்போது இந்த p வேல்யூ q வேல்யூ r வேல்யூ வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும்? 2 into -6 the whole cube minus 9 into -6, 13 plus 27 into -10. So இதை வந்து சால்வ் பண்ணால் we will get the answer is equal to, இதை சால்வ் பண்ணால் we will get the answer is equal to 0. So now the condition is satisfied given by the, that is given by the question. So now we need to find the roots of the equation. So to find the roots of the equation, we know that the three sum of the roots. 3 alpha is equal to minus p, 3 alpha square minus beta square is equal to q, and alpha cube minus alpha beta square is equal to minus r. And also we know that p is equal to -6 and q is equal to 13 and r is equal to -10. Now we are going to substitute these values. இந்த values எல்லாமே வந்து இந்த மூணு ஈக்குவேஷனில் வந்து நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போது 3 alpha is equal to minus of -6 வந்து 3 alpha is equal to 6. ஸோ alpha வேல்யூ வந்து 2. நெக்ஸ்ட் பீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து 3 alpha square இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து எடுத்துப்போம். 3 alpha square minus beta square is equal to q. இந்த ஈக்குவேஷனில் 3 இப்போ வந்து ஆல்ஃபா வேல்யூ 2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ 2 the whole square minus beta square, q வேல்யூ வந்து 13. ஸோ 2 2s are 4, 4 3s are 12. ஸோ 12 minus beta square is equal to 13, that is minus beta square is equal to 13 minus 12. That is beta square is equal to -1. So the beta square is equal to -1. So beta is equal to plus of minus I, the imaginary root I. So now at the end, at last கடைசியாக வந்து நம்ம ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் என்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா, ஆல்ஃபா அண்ட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு 3 ரூட் எடுத்தோம், கரெக்டாக? ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ தெரியும், பீட்டாவோட வேல்யூ தெரியும். ஸோ இப்போ இந்த 2 வேல்யூவும் தூக்கி
இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நம்மளோட ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிடும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இந்த 3 ரூட்ஸை தான் வந்து இந்த 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டாவை தான் நம்ம ரூட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணோம். ஸோ ஆல்ஃபா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2 minus I and alpha value 2, at last 2 plus I. So இந்த மூணு தான் வந்து roots of the equation. Okay, thank you.